So prevention of child sexual offences act 2012 এ পাস করেছিল। ওকে, সো ইন প্রিভেনশন অফ চাইল্ড মানে পক্সো অ্যাক্ট 2012 এতে অ্যাকিউজ কে হয় আর ভিকটিম কে হয়? অ্যাকিউজ इज मेल अगेन, फीमेल हो सकता है शायद 18 अंडर द एज ऑफ 18 विक्टिम के হবে? मेल ना फीमेल? फीमेल तो হবে, चलो ओके फाइन। मेल कैन इट बी? इन व्हाट कंडीशंस? अच्छा এটা হামিং সাউন্ড আসছে ভাই, হামিং সাউন্ড। कुछ बोलना है तो उठ के बोलो यार, डोंट हम। अच्छा নাও কি একটা বলছিলাম, পক্সো। নাও ভিকটিম কে হবে? ফিমেল তো হচ্ছে, চলো মেল। इन अंडर व्हिच कंडीशन मेल विक्टिम হবে? बोलो बोलो, पता है हमको, पता है। यस, हाँ वो तो 18 के नीचे हो गया, ठीक है। क्या हुआ उसके साथ जो विक्टिम हुआ? सेक्सुअल, अरे भाई ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस। व्हिच सेक्सुअल ऑफेंस? हाँ भाई मेल। यस, एक्टिव पैसिव। क्या होगा? सोडोमी। सोडोमी, ठीक है ना? व्हाट इज सोडोमी? हाँ ठीक है, ओके। नाउ सोडोमी होले victimize will be, अच्छा, apart from that anything else? Showing pornographic material, will it be an offense? हाँ या ना? Yes, it is an offense. ऐसी बात करना भी ऑफेंसिव है, मतलब लॉ वही कहता है। बाकी क्या है या क्या नहीं वो अलग विषय है, पर लॉ तो वही कहता है। एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस बाय द वे। सो यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ रेप एंड यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ সেক্সুয়াল অফেন্সেস পক্সো। আচ্ছা, কে রেপের আর্টিকেলটা পড়েছে? বই কিনেছো তো সবাই? হাউ মেনি হ্যাভ ইউ হ্যাভ গন থ্রু দ্য ডেফিনেশন অফ রেপ? না না না, এটা ডেফিনেশন না, লিগ্যাল ডেফিনেশন। হ্যাঁ, যে রেপ হয়েছে যে লোকে বলে তার মানেটা কি? এনি আইডিয়া? আচ্ছা, সাপোজ penetration of penis into vagina or any other part of the female body. हाँ एग्जैक्टली, तो की सर्विस ऐसे अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है गलत हमको नहीं पता। आई विल नॉट गो इनटू द डिबेट, हम तो लेजिस्लेटिव नहीं है, सो आई हैव नो बिजनेस, आई एम नॉट अ लॉयर आल्सो, सो नो बिजनेस इन टॉकिंग लॉ। सो की আছে জানার দরকার, কি আছে, কোন কোন অরিফিস। हाँ, तो कोई ऑरिफिस छूटा नहीं है ना। आई डोंट नो हाउ विल दैट थिंग पेनिट्रेट समवेयर, बट इट इज देयर। तो ओनली द इंसर्शन will cause rape or something else can also, something also can cause rape, right? So এর মানে এই যে পেনিস don't have to insert to cause rape। लोग क्या सोचता है सोचने दो, but the fact of the matter is according to law, touching, licking or anything else can also be, or made to touch, made to insert can also be contribute to rape। अच्छा, by the way, for exam purpose you have to know the definition। 8 खाना clause আছে, मतलब Margaret, I will ask, sir might not, but I will, because it is important। Now, so today's class is pregnancy, and you are in the department of, I am from department of obs-gynae नहीं हूं मैं, forensic हूं, and pregnancy is an obs-gynae thing, but like it or dislike it, it is, we have to deal with it। So today we will see obs-gynae but pregnancy in a different angle। Okay, so now what is the medico legal importance of pregnancy in forensic medicine? बोलो, shoot, जो भी दिमाग में आया। Why we need to study pregnancy? Let him say, we will next one day। কেন পড়তে হবে? Just कुछ भी जो दिमाग में आता है। किया है EAT है ना, तो हाँ विक्टिम है, ओके फाइन, विक्टिम होने जाना उचित। एवरीवन एग्री और डिसएग्री? एग्री, अच्छा एग्री भी करो, ऐसा नहीं कि उसको पूछ रहे आप सब छूटे हुए हो।
नाउ यू बोलो, ঠিক আছে। সো ভায়াবিলিটি অফ ফিটাস এন্ড প্রেগনেন্ট মোমেন্টে কিছু হচ্ছে, সেম থিং না, অলমোস্ট সেম থিং। এনিথিং এলস? You are all good guys, so thinking in good ways. Anything bad, criminal minded things? हाँ, प्रेगनेंसी रेप ड्यू टू रेप, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा टाइप का है, मतलब है ना, ठीक है, अच्छी बात है, सॉरी काइंड ऑफ फीलिंग। लड़कियां दोष भी हो सकती है, हाउ कैन दैट बी? अच्छा, प्रेगनेंसी वाले बेनिफिट पाओ जाए, मैटरनल बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? छुट्टी तो मिलता है, छुट्टी के कारण पैसा भी मिलता है कि नहीं? कैन समवन फेक इट? हाँ या ना? ड्यूटी में नहीं आएंगे, 6 महीना कितना देता है? 6 9 तो नहीं देता, 6 मंथ देती, 6 मंथ्स विथ पेमेंट, गुड डील। बट कोई फेक कर सकता है कि ना? ना आफ्टर फेकिंग, चलो नहीं, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, समडे आई विल गेट प्रेग्नेंट, दैट पर्सन विल गेट प्रेग्नेंट। तो एक काम करते हैं, 15 दिन छुट्टी ले लिया, नेक्स्ट 1 महीने से ज्वाइन कर लेते हैं। कैन डू? यस और नो? नो, वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस दैट वी थिंक ऑफ, ऐसा होता है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि हुआ क्या, ऐसा हुआ भी कि नहीं। सर्टिफिकेट्स कैन बी फेक, है ना, everything can be faked. So in that case we have to find out कि है या नहीं, हुआ भी है कि नहीं। सेकेंड, सपोज, अच्छा ठीक है, जवान देखे थे शाहरुख खान, हाँ एवरीवन हैज सीन इट, जवान तो देखा होगा, याद आ गया, सब सो रहा था, अब जवान, हाँ देखा है। तो दीपिका पादुकोण's नेम इज वाज व्हाटएवर, ऐश्वर्या आई थिंक, हाँ दीपिका पादुकोण। सो शी वाज सपोज्ड टू बी हैंग्ड। क्यों हैंग नहीं हुआ? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी शाहरुख खान से, हाँ शाहरुख खान से प्रेग्नेंट थी, शाहरुख खान से प्रेग्नेंट थी। ओके, सो व्हाट हैपेंड? शी वाज सपोज्ड टू बी हैंग्ड, शी हैड अ कैपिटल पनिशमेंट फॉर किलिंग दोस पीपल हु अटैक्ड हर, बट शी मर्डर्ड, कमिटेड मर्डर, होमिसाइड, एंड एज अ रिजल्ट शी वाज सेंटेंस्ड टू कैपिटल पनिशमेंट, डेथ बाय हैंगिंग। पर फाइंड आउट हुआ कि वो बेहोश हो गई और जज ने बोला बाद में होगा। तो जनरली इस केसेस में भी अगर प्रेग्नेंट हुआ, पेशेंट प्रेग्नेंट हुई, तो देन द कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली इज चेंज टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड इन दैट केस द मूवी पोस्टपोन्ड। तो ये वन रीजन है। सेकेंड, सपोज समन किया कोर्ट ने, सो कोर्ट, सो दिस आर द रीजंस व्हाई, दिस इज स्मॉल, देयर आर मेनी अदर, आई जस्ट पुट फ्यू, कि दिस आर द मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ, बाय इंपॉर्टेंस ऑफ প্রেগনেন্সি টু অ্যাটেন্ড কোর্ট। কোর্টে আসতে হয় লোককে ফর হোয়াট এভার রিজন, দেয়ার আর মেনি থিংস। এখন হয়তো আমাদের এই সময় থেকে, আচ্ছা হাউ মেনি অফ ইউ আর এক্সপোজ টু কোর্ট নট হুজ ফাদার মাদার ইজ এ লয়ার, নট হিম, অ্যাপার্ট ফ্রম হিম, এন্ড হি ইজ নট হিয়ার, এন্ড ইয়েস, হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ बीन टू और हैव सीन और हैव हर्ड अबाउट ऑफ कोर्ट? क्यों, एनी एक्सपीरियंस? हाँ हुआ, ठीक है, हम बाद में पूछ लेंगे क्या है, पर एक्सपीरियंस तो हुआ एक्सपीरियंस। अच्छा, सो नाउ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस यू नो व्हाट इज द प्रोसीडियर, यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक डिफरेंट डेट्स, यू हैव टू कम्प्लाई विद इट, कभी ना कभी आना जाना पड़ता है। तो এই যেটা না গেলে কি হয়, যদি সাপোজ ইউ আর সামন্ড एंड यू डोंट अटेंड द डेट, हो सकता है पनिशमेंट। आप डॉक्टर भी हो, आपको हो सकता है, आई सपोज बी, हाँ ये तो क्वेश्चन है, सपोज आई वाज कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट विटनेस, नाउ आई हैव नॉट गॉन विदाउट प्रायर इन्फॉर्मिंग देम, व्हाट विल हैपन टू मी? फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट गो, व्हाट विल हैपन टू मी? नेक्स्ट डेट एक्सटेंड করবে, the judge or the PP, judge will ask the PP to give another date, the PP will issue another date. Now I don't come in second day without informing, I am arrogant, हम कुछ नहीं होता यार, नहीं जाएंगे, या तो हम भाग रहे हैं, हमको नहीं जाना बोल के हम कुछ नहीं के गए नहीं, फिर हमारे साथ क्या होगा? हाँ हाँ, कि पुलिस क्या करेगा? पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा पुलिस? ऐसा नहीं, अच्छा बंगाल की बात हम नहीं कर रहे, जनरली पुलिस ऐसे पकड़ नहीं सकता, कोई नहीं, इट्स ओके। हाँ, अरेस्ट वारंट नहीं होता है, अरेस्ट वारंट, पुलिस पकड़ता नहीं है, फोन करता है आ जाओ बाहर, पैसा जाएगा हमारा,
I thought police will arrest me and take me, it will save some money. They did not, they called me, sir आ जाओ. So arrest warrant issue होता है. हमारे डिपार्टमेंट में सबके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है 2-3 बार. सर इज द टॉप, मे बी मल्टीपल, आई हैव 1, सौमित्र आई थिंक 1 or 2. तो जा रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग. ओके, सो टू अटेंड कोर्ट. नाउ इफ सपोज द विक्टिम और द विटनेस इज प्रेग्नेंट, हो ही सकता है, तो शी कैन आस्क द कोर्ट, सर हम नहीं आ सकते. With valid reason, she can avoid that without any penalty. Okay? Now judges, हाँ ठीक है, उतना भी नहीं होता है. They are to an extent, but उतना भी नहीं. They are not. They are human beings. They will understand. Now, in case of capital punishment, as like Jawan, in case of husband's death, अच्छा ये interesting movie type scenario है. Husband death, wife has बच्चा. ठीक है? इसके मल्टीपल हो सकता है. पहला तो किसका बच्चा? फर्स्ट मल्टीपल चीज हो सकता है. सी फॉरेंसिक मूवी रिलेटेबल, तो उतना टेंशन नहीं देना, सोचने का आंसर देने का. ओके, तो किसका बच्चा हो सकता है. सेकंड, घर वाले पूछेंगे कि बच्चा है, सेम थिंग किसका बच्चा. देन प्रॉपर्टी इश्यूज. सो दिस इज हाउ ऑल्सो यू विल हैव टू फाइंड आउट. दैट इज हाउ मेडिकल लीगली इंपॉर्टेंट. नलिटी ऑफ मैरिज ऑलमोस्ट सेम थिंग. डिफेमेशन ऑलमोस्ट सेम थिंग. Maternity benefits, again adultery and for marriage. शादी करने गया but she was pregnant. What will happen to this happy marriage? So things like that. So from this angle we will study pregnancy. So now pregnancy normally gynae and medicine, how you differentiate? কত মাস ধরে হয়? 9. Agree? 9 give or take 9. अच्छा, now differentiated into 3 semesters, trimesters, 3 trimesters. Now 3 trimesters has their signs and symptoms. ठीक है ना? क्लास तो होच्छे निश्चय, होच्छे की होच्छे ना? होच्छे. So have you seen patients? हाँ या ना? No. How many of you have seen gynae patients? हाँ तो obs patients. Pregnant patients in SMC, हाथ उठाओ. देखा है? पैल्पेट किया है? किया. वेरी गुड. सो दोज हु हैव नॉट डन, डू. देयर आर पेशेंट्स, दे कम. वो आता है. ऐसा नहीं कि नहीं अभी आएगा, हम तो जाने वाले हैं आधे घंटे में. मेरे पास नहीं आएंगे बट दे विल कम. नाउ so each trimester have their signs and symptoms. So we will study those signs and symptoms in a different angle, on their probability to decide that person is pregnant or not pregnant. समझ में आया? So our deal is to find out pregnant है या नहीं है. So this is a trimester, 1st to 12 weeks, first trimester, 13 to 28, second 28 to 40, third. Trimester के हिसाब से बच्चा छोटा बड़ा होता है, and this is how the baby looks, the fetus looks, not baby by the way, fetus looks. Very important, maybe 2-3 class after this, we will talk about infanticide. Very important class. And the abdomen here. Now, how do you know EDD? What is EDD? Estimated? Estimated? Expected. हम भी थोड़ा सा देख रहे, एस्टिमेटेड था एक्सपेक्टेड था. इतना कॉन्फिडेंस से बोला बंदा. वेरी गुड. देख के बोल लेगा. एक्सपेक्टेड. नाउ इट इज नॉट डीडी, मतलब डेट ऑफ डिलीवरी नहीं है. इट इज एक्सपेक्टेड. दीवार में लिखा नहीं है, उसी में होगा तो उसी में होगा, आगे भी हो सकता है ना. सो नाउ कैन द एक्सपेक्टेड, अच्छा हाउ डू यू कैलकुलेट इट? हाँ, लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. हाँ की ठीक है, ओके फाइन. आई विल आस्क द रूल लेटर. हाँ, हाउ डू वी प्लस माइनस 7 days, राइट? रूल का नाम क्या है? नेग्लिज रूल. ठीक है. नाउ এই রুলটা কি ঠিক হতে পারে? দ্য ডেট দ্যাট কামস আউট, ইজ ইট অ্যাবসলিউট? এটা কি ঠিক হতে পারে বা ভুল হতে পারে? ভুল হতে পারে. তো পেশেন্টের চান্স কি ভুল হওয়ার? याद नहीं आ रहा है. होता है कि नहीं? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री? ड्रिंक वाटर. रोज
you need to sleep early, and wake up early. Now, কি বলছিলাম? Next for history. How many of you have taken obstetric history? Okay, how? Acha, now your experience in taking obstetric history. Stand up, tell. Experience. What you asked, what the lady said. Okay, fine. Okay, hold your horses. Now, what she answered? যা জিজ্ঞেস করেছিলে তাই অ্যান্সার বলেছে নাকি সামথিং এলস? So you studied the notes নাকি জিজ্ঞেস করে পেয়েছো? জিজ্ঞেस করে पेश. Okay, now अच्छी patients are good. Now मेरे ऊपर जो पेशेंट आया था, मतलब the patient that I treated, मैडम कब आपका लास्ट हुआ? तो सर पिछले दिवाली. यार दिवाली हमको पता नहीं कब हुआ था. फिर उस लूनर चांद, मतलब उस मून वाले, I was in Delhi. So there I asked, I did my internship in Delhi, DDU. So there I see these pregnancy patients. I took history and they would answer like this. इस फुल मून को, इस दिवाली को, वो रमजान को, ये you ask their menstrual history, बोलते नहीं हमको नहीं पता, देवर जी जानते हैं. I don't know why देवर जी would know, but their answer was like this. ये हस्बैंड जानते हैं, हम गांव से है. So now this is real, not making up. So the fact is, patient might not give you the exact date. अब एग्जैक्ट डेट आपके पास नहीं है, एलएमपी नहीं है, तो ईडीडी का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू ईडीडी? एलएमपी इज रॉन्ग, ईडीडी विल बी रॉन्ग. तो प्रेगनेंसी का फिर फॉलो अप कैसे होगा? ट्राइमेस्टर कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे? सो व्हाट वी विल डू समथिंग, वी विल डू टेस्ट इट आउट. ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन विद आवर फॉरेंसिक जर्नी. सो अनदर थिंग इज मैकडोनल्ड्स रूल. लेगलिस्ट तो एवरीबॉडी नोस, मैकडोनल्ड्स एवरीबॉडी नोस. To find out lunar months, because lunar months is very much prevalent to say date of pregnancy. কি করে? Height of fundus divided by 3.5. Height of fundus in centimeter. ठीक है? So it is very important on local terms, ground level. So now coming to evidences that will say that the woman is pregnant or not. We have divided 3: presumptive, probable and positive signs. Presumptive signs के प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है मैडम वो प्रेग्नेंट है. प्रोबेबल, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. पॉजिटिव, पॉजिटिवली है. ओके, नाउ these 3 signs will contain signs from OBS from 3 different trimesters. ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर का भी प्रिजम्पटिव हो सकता है. तो ठीक है, सो व्हेन समवन सेज दैट दैट पर्सन इज, दैट लेडी इज प्रेग्नेंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन? अच्छा ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन साइन एमेनोरिया. व्हाट इज इट? मेंस्ट्रुएशन सीज, राइट? सेकंड मोस्ट कॉमन इज, दैट इज मॉर्निंग सिकनेस. ओके, सो एमेनोरिया की क्षेत्र होते पारे. हाँ, एमेनोरिया खाली सब कुछ एक ही में होता है ऐसा नहीं है. एमेनोरिया कैन हैपन इन प्रेगनेंसी. हार्मोनल डिसबैलेंस और इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होगा? एनीथिंग इन दैट एक्सिस कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सिस माने पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, दैट एक्सिस. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सिस is our PCOS, polycystic ovarian syndrome. Apart from that axis, apart from that organ, binary, anything extrinsic. Okay, chronic diseases can cause long-term thyroid hook, anemia hook, maybe long-term high. Apart from that, physical activity, sports, running, female take injections, right? Steroid or hormonal injections to excel in sports. So all of that can lead to amenorrhea. When I am saying amenorrhea, it does not mean amenorrhea for 9 months. वो तो 1-2 महीने बाद ही, तब तक तो we will do the rest of the things. So patient can come from amenorrhea. When they come, it does not necessarily mean that person is pregnant. वो delayed भी हो सकता है कुछ दिन. So first sign is amenorrhea. Second is morning sickness.
বমিটা যেটা হয় তাকে কি বলে ইন কেস অফ প্রেগন্যান্সি? হাইপারএমএসিস গ্রেভিস। Apart from that, breast changes, Montgomery tubercles, like these changes you will be finding in case of pregnant woman. Urinary symptoms, urine will increase frequency. Why? Because of the hormones, and also the uterus is gradually increasing and putting pressure over the bladder. So urinary तो कभी भी increase हो सकता है, डायबिटीज हो गया, यूरिन बढ़ना बढ़ा, यूटीआई हो गया. So these are like presumptive. Apart from that, quickening. What is quickening? Feeling of fetal movements seen at 14th to 18th week. अच्छा वो fetus है उसको तो पता नहीं. Test suppose she had not tested it. 14th week मतलब कौन सा महीना? Not trimester, just month. 4th month. 4th month तक तो हो जाना चाहिए, but suppose somehow she does not know कि she is pregnant. तो बच्चा नहीं है, मतलब it can be something else also. What it can be? हाँ? Suppose ये गाँव देहात, I'm just saying as a मतलब a made up story, कि suppose गाँव के दूर की औरत, she don't know what is happening, कुछ पेट में हिल रहा है. अब वो क्या हिल सकता है? गैस भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चांसेस हो सकते हैं, फ्लैटुलेंस. बट आफ्टर दैट वी डू सम टेस्ट्स, वी नो इट इज प्रेग्नेंट. नाउ सपोज शी वाज नॉट सपोज्ड टू बी प्रेग्नेंट. I was supposed to minus that, no hanging. But someone, now she is going to some person. गांव देहात में होता है, गांव में छोड़ो अर्बन एरिया में भी होता है कि जो घर का बंदा मतलब बंदी, तो to whom the person is opened, मतलब open up, she can say, because अच्छी बात है, नेगेटिव भी है, सबको बोलता नहीं है ना, it is also not possible. तो कि ऐसा है कि I don't want to keep this baby, ठीक है. Now that person has consulted that specific person, female, and both of them went to someone to get aborted. Now entire scenario, and someone did the abortion. Someone is a gynecologist who did the abortion. Now, এই processor মধ্যে, is it ethical? Ethical. Question is ethical. Is it ethical? Is it ethical? 22 weeks जाइए, it is ethical. Yes or no? अरे opinion दो भाई. Ethical है कि नहीं? Debatable. ठीक है? So let ethics be. Is it legal? It can only be legal when there are certain causes. Abortion, also called as medical termination of pregnancy, MTP, we have an act. We will discuss it in the next class. Okay, I will not go in details into them. They had certain clauses and they have a date. They have certain procedures. If only upon those things, if those things happens, then only it should be terminated. Not the other way around. होता क्या है हमको पता है, but क्या होता है वो आप अपने आंख से देखना. I will not elaborate on it. But होना ये चाहिए कि वो क्राइटेरिया फॉलो करके, if that fetus is found to be, it could be aborted, then it should be aborted. Otherwise होना नहीं चाहिए. I hope. Are you clear what I am trying to say? हाँ ये ना, बात को समझो. कल को आप लोगों में से how many of you want to be a gynecologist? हाँ, कोई नहीं. हाँ मैडम, who was the more interested? You want to be a gynecologist? अरे हाँ या ना में कोई फर्क नहीं पड़ता. How many of you want to pursue line of medicine? How many of you want to be a doctor? हाँ भाई, अभी भी नहीं. अच्छा ठीक है, तो गायनेकोलॉजी अच्छा तो लगता होगा. हाँ, लेबर करोगे तब पता चलेगा अच्छा लगता है बुरा. Never mind. But once you are a gynecologist, this can haunt your career because situations comes like that. ठीक है ना? So MTP Act is very, very, very important. So now any person who is guiding that the lady, ও যে পেশেন্টটাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে, and the entire unethical process, illegal process,
that lady can be tried under 312 of IPC, and the doctor, if cannot produce the ground, will be tried under 313 IPC. 312 IPC can lead to 3 years of imprisonment. Doctor के लिए एक पूरा जिंदगी भर. So now, have I got your attention? So this is the clause. It will change, the number will change, but things will remain same. Okay, now pigmentation in the skin, linea nigra. You know everyone? होता क्या है? Now what is stria gravidum? Sweat, stretch marks. Stretch marks that happens due to সাধারণভাবে. So they are called as stria gravidarum, and normally যাদের হয় তারা হচ্ছে albicans. Now changes in vagina. So these are the signs also you will have to remember for gynecology. I will go through it first. Jacquemer sign, Piscaset, Osiander, and also something was there. Okay, so these 3 signs you will also find in gynecology, so remember them. Now probable signs. अभी तक हम लोग presume कर रहे थे. Now probability है. So first is enlargement of abdomen. Week wise the abdomen changes. You have studied in obs and gynae, तो ठीक है. So obviously पेट फूल रहा है तो बच्चा हो सकता है. पेट और भी कारण से फूलता है, but हो सकता है. Now changes in uterus, something called as Hager sign. As the picture suggests, someone will do 2-finger test, that the name is 2-finger test, and someone will try to appreciate the other finger from above the abdomen. वो दोनों जाके cervix के ऊपर appreciate करेंगे. Okay, this is Hager's sign. Something called as Goodell sign and also Braxton Hicks contractions. So these are all what signs? What signs these are? Probable. Okay, probability है. Another is ballotment. Anybody know what is ballotment? Okay, you can see the picture. নিচে যে আঙ্গুলটা আছে সেটা কিন্তু সার্ভিক্সের উপরে আছে. Okay, so doctor or the examiner will tap the cervix, and what will happen? The amniotic fluid will push the baby up, and the female will feel which में कुछ है. I don't know why someone will do that, but ballotment someone did. So this is called as ballotment, and when you can feel 4th to 7th month of pregnancy. Uterine scoffle. What is that? Abdomen এর উপরে pregnant mother এর যদি স্টেথো লাগো, stethoscope, then you will hear a murmur, and that murmur will mimic with mother's pulse. Okay, so this is, so what are these? These are all probable signs. Now you will do these tests. আচ্ছা আমরা কি টেস্ট করি? Suppose someone has amenorrhea. কি টেস্ট করি আমরা? নাম urine test. Name of the urine test? Name of urine test? Please, the simple terms. Urinary pregnancy test. किट नाम की? Pregnancy kit. Okay, fine. Otherwise UPT, urinary pregnancy test kit. ठीक है? उसमें क्या देखते हैं हम लोग? बीटा HCG. अच्छा, सपोज द लाइन कम्स. अच्छा, कौबे देखी? कौबे देखी? हाँ, अब बोलो ना. पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट. कब देखते हो? সাসপেক্ট কখন করবে? টেমনেরি হলে কত মাস? 1 মাস. সো ইন উইকস, so 4 weeks. So 4 weeks পরে কি that if that person does, will that be positive? 35 days. Okay, 20 to 35 days give or take. Different বইতে ডিফারেন্ট আছে. অবশ্যই আমার যা রিকালেক্ট করছি, I have not gone through obs in recent past, बहुत साल हो गए, but however I can recollect and forensic books दादा. So 28 to 35 days it is positive. Faint line এলে কি করা যায়? Now what to do? Faint line এলে
আবার একবার টেস্ট করো, ভেরি গুড, রিপিট টেস্ট, আবার ফ্রেন্ড লাইন এলো, বাট নট কনক্লুসিভ। আচ্ছা প্রেগন্যান্সি টেস্টে কিটে কিন্তু লেখা থাকে কনক্লুসিভ ইনকনক্লুসিভ ব্লা ব্লা ব্লা। নাও যদি নন কনক্লুসিভ আসে টেস্ট, মাইক্রোবায়োলজি হোক প্যাথোলজি হোক, টেস্ট ক্যান বি বায়োকেমিস্ট্রি, টেস্ট ক্যান বি ইনকনক্লুসিভ অলসো। You have to also, diagnosis generally does not be inconclusive, but tests can be inconclusive. Repeat test করার পরেও কিন্তু inconclusive থাকতে পারে। Now UPT is inconclusive. What to do next? Blood test. What test? FSH. Anything else? Beta HCG. FSH तो ठीक है, करोगे, मतलब हार्मोन ऐसे यहाँ पे होगा कहीं, हार्मोन ऐसे, हार्मोनल टेस्ट। You can do anything, AMH, not AMH for pregnancy, FSH, LH, etc., but you will do beta HCG. जो यूरिन में देख रहे थे, now we will prick the hand and do beta HCG tests. Now what about increment of beta HCG? It doubles. Doubling time is 48 hours. About different book have different things. Deep dining, মানে গাইন যারা পড়বে নরমালি বইতে নাও পেতে পারে, I don't know, 48 to 72 hours. But generally 48 hours এর মধ্যে it will double. If it does not double, खतरा हो सकता है प्रेगनेंसी को। Now, in what else? Which other case beta HCG is positive? वो भी तो प्रेगनेंसी है। नाम बताओ, नाम बताओ ना। हाई रेडिफॉर्म मोल, H mole, not pylori, H mole. Any acha from my obs-gynae days, how will you find high रेडिफॉर्म मोल, H mole? की देखा जाए? हाँ भाई, हमको 20 साल हो गया है obs-gynae पर। I hope so. I am not that old, but never mind. Grape-like features. Yeah, snowstorm appearance, grape-like feature. High रेडिफॉर्म मोल देखा जाए। Not snowstorm, I think grape-like features. So high रेडिफॉर्म मोले কিন্তু বিটা এইচসিজি রাইজ করবে। Again, UPT তার মানে ওখানেও পজিটিভ হবে, রাইট? সো বাট দ্য রাইজ উইল বি সিগনিফিকেন্ট, প্রেগন্যান্সি থেকেও বেশি রাইজ করবে। সো নাও উই হ্যাভ প্রিজাম্পটিভ, অ্যাজিউম করলাম, উই হ্যাভ প্রবাবল, নাও উই নিড টু বি পজিটিভ। সো হোয়াট ক্যান বি পজিটিভ টেস্ট? fetal heart sound. We can do Doppler for fetal heart sound, we can use stethoscope, different time period are there. Apart from that, we can do ultrasound. In X-ray, we will not do in live bachcha jab hai. So, ultrasound is a positive or conclusive evidence that the mother is pregnant. ठीक है? Now, when you can do ultrasound? Earliest. I will not do gynae thing, 3 ট্রাইমেস্টার হওয়া উচিত কটা অ্যাকচুয়ালি চাই, বাট আর্লিয়েস্ট কখন করতে পারো? Come on, give me a number. Earliest. A week. Earliest. Answer बोलो, जो भी मन में आ रहा है बोलो. 6 weeks. Okay, fine. Answer is good, but not right. Anything else? 4.5 to 5 weeks. Earliest. What will you see? Why 6 weeks? Follow-up question. But it's okay. Why 6 weeks? Whatever comes to your mind. 8th week है fetal echo, heartbeat 7th week. चलो heartbeat के पास. So okay. So what we will find in 4.5 to 5 week? We will find something called as fetal sac. It will exactly look like this, but gestational sac. ठीक है? So in the background of white that is uterus, you will find this gestational sac with a fetal pole. এটা একটা fetal pole. এটা. So this is confirmatory कि कुछ तो है, pregnant हो सकता है महिला. Now, with following this growth, the radiologist will change or alter the LMP, as not the LMP, the EDD, and comparing the EDD of a radiologist and your history and your findings, a gyneco obstetrician should reach to a conclusion कि इसका OT कब, मतलब OT या जो भी हो कब करना है, मतलब recalibrate the EDD. ठीक है? Any question till now? Hopefully not. Now here,
another ultrasound. This is the uterus, this is the gestational sac, this is the fetus, and this is bladder. So now, suppose death happens, what will you see? No heart sounds. Okay. Apart from that, again, obs-gynae will be there, but there are something called as Spalding sign. Spalding sign is আচ্ছা বাচ্চা যখন fetus যখন মারা যাচ্ছে, what happens? Overcrowding of cranial bones, মানে একটার উপরে উঠে যাচ্ছে, that is Spalding sign, appreciated in X-ray. Okay. Roberts sign, gas in aortic vessel, and appreciated in ultrasound, USG obviously, and other things. Now something called as, I will jump here, I will come back to that. Now 3 terminologies I want you to know: superfecundation, superfetation, and twins. What is twins? Twins ki? Huh? জুড়ুয়া. So একসঙ্গে মাল্টিপল বেবিজ, টুইন হোক বা ট্রিপলেট হোক, টুইন মানে দুটো, তো একসঙ্গে দুটো বাচ্চা. ওকে. So now when coitus happened for that specific product, coitus बने जाना तो? हाँ, okay. पता नहीं क्या बोल रहे हैं coitus. ठीक है. I can also literally tell the name, but I prefer to tell it as coitus. So now when coitus happened, যখন এই টুইন দুটো হলো, coitus happened once, agree? Partners are same, मतलब father of the twins same. Now what is this? Superfetation. अच्छा, okay, now coming to female physiology. Is there any right time to be pregnant? लड़का, अच्छा, who has said है? Stand up. The knowledgeable person. So which days are suitable for being pregnant for a female? Period of ovulation. और जो भी आप बोल रहे हो सही है. It is again not a single date. It is a span. The span is, this knowledge is for academic purpose only. The span is, disclaimer दे जाना जरूरी है. Span is 10 to 18, 16. 18 is actually right. 10 to 18 is the ovulation period. इसमें chances of getting pregnant for the female is only there. उस बीच में days are there. Now suppose the couple who is trying to get their next generation, they will try multiple episodes. है ना? So there is nothing to be shy about. और कुछ और ढंग से भी लेने की जरूरत नहीं. It is normal physiology. So suppose someone wants to be parent, they will do they will try multiple episodes of coitus. Now suppose 2 ovum. अच्छा, how many ovum are there? 1. Ovary कितना है? 2. Follicles कितने होंगे? Multiple. I am not asking exact numbers. PCO से क्या है? Polycystic ovarian syndrome. Polycystic. Multiple ovary गुलो যখন কিছু হচ্ছে না, they becomes cyst. So that is PCOS. তার মানে একটা ovary can have multiple ovum. হয় না? So when they, তার মানে কি একটা টাইমে মাল্টিপল, তাহলে টুইন কি করে হলো? There can be monozygotic, dizygotic. There is a different issue. So now suppose in that same ovarian cycle, that same phase, multiple episode of coitus has happened, and with that 2 separate ovums have been fertilized. তাহলে কি হবে? We will have 2 different fetus, and that will be called as superfetation. তার মানে in case of superfetation, coitus event is multiple. In case of twins, coitus event is 1. Now, what is superfecundation? अच्छा, टाइम पीरियड तो बहुत लंबा है. चलो 9 नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2 महीना we can give grace. In that 2 months, they have multiple coitus. First coitus, amenorrhea, nobody did any tests. So again there, yes, we now have to become parents. We will again try. And while doing that try, again there is another baby. Now they end up having 2 babies.
from different cycles. That is called as superfecundation. ये तो हम अच्छे इंसान बोल के सोच रहे हैं. Now someone wants to have some extra fun. So now, if the partner is same, then that is monopaternal. If the partner is different, then that becomes multipaternal or heteropaternal. ठीक है, ऐसा केसेस हुआ है. And guess what? There have been different racial colored people. So अलग टाइप का चीज हुआ. We will not go elaborate because of time. So now, तीनटे idea is clear to you. 3 idea is clear to you. Now what happens to this other baby? I am not yet finished. So now there are 2 baby fetus in a uterus. Okay. So what happens? One fetus is taking the other materials from the other fetus. मतलब जहाँ के supply আসছে সেটাও নিজে নিয়ে নিচ্ছে. So leading to the other fetus will crumble, will shrink and become paper-like. That is called as fetus papyrus. ठीक है? You will elaborate in book. I am just touched upon. এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাতেই short note আসতে পারে. Exam purpose. So now role of ultrasound. We all know what are the role of ultrasound. But we should know PNDT Act. You know? PNDT Act. Why it is done? Sex determination is not legally permitted in India. Okay, why? Huh? Female feticide. Female feticide is the reason why this thing is not done. अच्छा, what is spurious pregnancy? False pregnancy. Suppose उसको लग रहा है पेट में कुछ है. As the example, कुछ और भी हो सकता है, but she thinks she is pregnant. ना वो बोल के वो सबका मतलब we are saying कि हाँ हम pregnant है, कुछ करो. Now how to confirm from those signs? Amenorrhea है, अगर है तो अल्ट्रासाउंड करो. With this diagnosed pregnancy. Now a pregnant woman lands up in your autopsy table, or a non-married woman turns out in an autopsy table, died of some other causes, but incidentally you find out that that lady is or was pregnant. Things will change drastically. কি change হবে আমরা infanticide class এ পড়বো, যেটা actually someone suggested. But here are the changes that will come. We can either find fetus or some conception in the uterus. Uterus will obviously be bulgy and size will increase, and ovaries will also be bulgy. So someone write or take picture. Ovaries, corpus luteum will be present. Okay. So any question? Kuch question? Photo. Any question? So this is any question till now? हाँ या ना तो बोलो. सब समझ में आया? Now, while doing obs-gynae classes, or what do you think? Is there any limitation of doing, or is there any indication of doing cesarean section? हाँ या ना? Now this is a question that you should be asking, and specifically those who are obs-gynae, who will be obs-gynae, who have some interest in obs-gynae, or whose parents are in obs-gynae like mine. So now, is there any indication of labor? हाँ कुछ तो होगा, कुछ है तो कुछ तो होगा, तो होना चाहिए. कुछ हमको नहीं पता लगभग, कुछ तो होना चाहिए. So similarly, is there any indication of cesarean section? हाँ या ना? हाँ. So now, labor should be done or CS should be preferred? Labor should be preferred if the criteria suggest CS should be done, but for certain reasons which I don't want to elaborate on, CS has been done multiple reasons are there. ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है. लेबर के लिए जो नेगेटिव है, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस and it is not feasible. It is honestly not feasible. You also think from my point, it is not feasible for a doctor, MBBS हो, PGT भी हो, मतलब post graduate trainee, intern भी हो. And by the way, you should never treat any intern or yourself or a junior resident or a senior resident, हम आगे ऊपर नहीं जा रहे, then मतलब with any
थिंग एल्स, ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स। कल करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा, है ना? मतलब व्हाट विल यू डू, इट विल कम बैक टू यू, आगे हो पीछे हो। सो दुनिया उतना भी ठीक नहीं है, सो ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी। सो कमिंग बैक टू ऑब्स-गाइनी, so it is not feasible for all of those people to sit bedside for the entire time. So this is the negative, but which should be preferred? Labor should be preferred. যদি ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করে বা যদি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে, there are criteria, then elective by emergency cesarean sections are to be done, not otherwise around. These questions are not being asked today, but mark my word, when you will be ready to go, you will be facing these questions. ठीक है ना? So with this, I leave. Statistics and some question answers that can come during your epidemiological exercise. This is a part of epidemiology and demography. So এই question গুলো কিন্তু as a problem আসে তোমাদের practically. So you have to pay attention to how these formulas work. Okay? First of all, এটা আগের বছরে বলা হয়েছে, তাও এবছরে ক্লিয়ার করে বলা হবে, you need to know the difference between these three. That is ratio, proportion and rate. যারা কথা বলছো তারা বাইরে চলে যেতে পারো. Don't talk. So what is a ratio? It is the one number divided by another in the form of A by B, where both A by B refer to the frequency of some event or occurrence. Any two events or occurrence, if they are divided by each other, then that is called a ratio. Anything can be a ratio. Now, ratio basically can be of two types, proportion and rate. Ratio can be of two types, proportion and rate. What is a proportion? Proportion is a ratio in which the numerator is a subset of the denominator. Denominator, for example, at-risk population or the number of people who have died during that particular year, that is in the denominator, and in the numerator if it is written the number of people who died due to tuberculosis. So that is a proportion, that because that numerator is a part or a subset of the denominator, that is called a proportion. And what is a rate? A rate is a ratio in the form of A divided by A plus B, where A is the frequency of events during a certain period and A plus B is a number at risk of the event during that time period. Means if in the denominator there is the mid-year population of a certain community or a country, and above there are certain number of events happening. For example, birth rate, number of births divided by the population. So that is a rate. That is a rate. It can be a subset, it may not be a subset. It is not exactly a subset of the denominator, right? Because mid-year population and live births are something different. They are not necessarily a subset. But if the total number of deaths is in the denominator and the deaths due to a particular cause is in the numerator, then that numerator becomes a part of the denominator, that becomes a proportion. So you have to understand the difference between the proportion and a rate. A proportion is usually expressed in terms of percentage. How much percent of this the total number of deaths is caused due to that cause? That is a percentage. Rate can be expressed as per 100 population, per 1000 population, per 10,000 population, per 100,000 population, and so on. So this is the difference between the proportion and a rate. But both can be both are parts of or types of ratios. Ratio is basically just two events happening and you put them in a numerator denominator style. They may be related, they may be unrelated. That is a ratio. So we will start with the birth rate. এখানে বেশি থিওরির মধ্যে যাব না, জাস্ট তোমাদের ফর্মুলাটা মাথায় রাখতে হবে। Birth rate means here it is crude birth rate. It is the number of live births during the year. ফর্মুলাটা দেখে নাও,
number of live births during the year divided by the estimated mid-year population whole multiplied by 1000. মানে কি per 1000 mid-year population how many number of live births have been there? That is the birth rate or the crude birth rate. Now এখানে কি লেখা আছে birth rate is an unsatisfactory measure of fertility because the total population is not exposed to childbearing. Therefore it does not give a true idea of the fertility of a population. Birth rate দিয়ে তাহলে তুমি একটা পপুলেশনের সাথে সেকেন্ডলি অন্য পপুলেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবে না। And the population composition of two nations, for example, they may differ. কোনো কোনো কান্ট্রিতে এল্ডারলি বেশি, কোনো কোনো কান্ট্রিতে তোমার ইয়াং পিপল বেশি। So population composition vary করে। This birth rate, that is why it is called crude birth rate. The word crude means it is not standardized as per sex or as per age group. It is not standardized between the two populations in comparison. That is why it is called crude birth rate. But remember, it is here rate. Rate means there is a denominator কি আছে একটা at risk একটা population থাকতে পারে but নাও থাকতে পারে. So it is an estimated mid-year population over a numerator number of live births. That is called crude birth rate. Similarly, crude death rate, it is the number of deaths during that particular year divided by the mid-year population of that year. Another important thing to remember in this crude birth rate and crude death rate is the time period of estimation or calculation should be the same. That is, during that particular year only the mid-year population is taken, and during that particular year only the number of live births and the number of deaths are taken. So that is crude death rate multiplied by 1000. That means per 1000 mid-year population how many people are dying in that community. So it is important to recognize that the crude death rate summarizes the two factors: population composition, as I said, যে age group different হতে পারে, sex ratio different হতে পারে, অনেক কিছু different হতে পারে, age specific death rates which reflect the probability of dying. Age specific death rate মানে কি? মানে for example, if you divide the population into age groups 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 করে একদম age 100 অবধি যদি 10 year interval ডিভাইড করো, প্রত্যেকটা এজ ইন্টারভ্যালে কত কত লোক মারা যাচ্ছে out of the total people in that age group. That is the age specific death rate. That might differ between the populations. So again, this cannot be compared between two countries or two populations, etc. It is also a crude measure. It is not standardized. After death rate, we want to standardize this crude death rate by many means. আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে চাইছি কিভাবে? For example, first লেখা আছে specific death rate due to tuberculosis. Specific death rate due to tuberculosis. I want to know that how many people died of tuberculosis, সেটার death rate. So this is called cause specific mortality rate. Cause specific mortality rate means the same mortality rate that we are using, the same death rate we are using, just we are making it a specific to a cause. So নিচে একই থাকবে mid-year population, ওপরে numeratorটা চেঞ্জ হয়ে যাবে number of deaths from tuberculosis during a calendar year. Here you can see that we are multiplying everything by 1000. In rate, usually we multiply by 1000 or 10,000 or 100,000. We do not express the vital statistics rates as percentage. Here we do not use percentage. Keep this in mind. Whenever a rate is asked in vital statistics, you have to answer by per 1000 population or per 10,000 population or per 100,000 population. Such rates. We do not use percentage. So, for example, due to tuberculosis, the number of deaths from tuberculosis during a calendar year divided by mid-year population into 1000. Then what is the specific death rate for males? You can do the specific death rate for males and death rates for females. So এখানে numerator কি থাকবে? Number of deaths among males during a calendar year. নিচে কি থাকবে? Mid-year population of males. So সেই population demographic যাদের তুমি
মর্টালিটি রেট খুঁজছো সেই পপুলেশন ডেমোগ্রাফিকটাকে তুমি ডিনোমিনেটরে দিচ্ছ and above it is the numerator that numerator e ki ache the death number of deaths in for that specific subset of population. So cause specific mortality rate the denominator will also change depending on তুমি কাদের মধ্যে death rate খুঁজছো. If you are finding the death rate among males, your denominator and numerator both should be for among the male population. Similarly in females also. Again, age specific death rate, as I said just before, age specific death rate, how to calculate that? For example, specific death rate in age group of 15 to 20 years. How to calculate this age specific death rate? Denominator median population of persons aged 15 to 20 years. Numerator number of death of persons aged 15 to 20 years during a calendar year. That is the age specific death rate. Next, death rates for a particular time period. For example, here lekha hai January. So death rates in January multiplied by 12 divided by median population into 1000. Can we multiplied by 12 korchi? Why are you multiplying it by 12 if you are wanting to find the death rate for a particular month? Because denominator is median population. I don't know the population for every month. আমার কাছে population for every month এর data নেই তো আমার কাছে একটা median population আছে that is standing for the population of the whole year. So to multiply the number of deaths in January by 12 and then the data rate টা বেরোবে that is applicable for each month. So here the month specific death rate is there and again weekly death rate is also same. Here we multiply the numerator by 52 because there are 52 weeks in a year. Because in the denominator we do not have the weekly population or the monthly population, we have the median population. Why median population? Why are we taking median population in the denominator? We are taking median population in the denominator because throughout the year অনেক deaths হয়, অনেক births হয়, অনেক emigration হয়, অনেক immigration হয়, সবকিছু মিলিয়ে median populationটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়. That is the how we standardize the population of a community. এটাকে ধরা হয় মিডিয়ারে কত পপুলেশন ছিল. If you do an average of the population per day throughout the whole year, যেটা ভ্যালুটা আসবে সেই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা হবে মিডিয়ান পপুলেশন. So these are cause specific mortality rates. Then there is something called proportional mortality. Proportional mortality. Now proportional mortality is actually a proportion. Proportional mortality rate bole hoyto oneke bolbe tomader, but it is actually a proportion. It is not a rate, it is a proportion. So proportional mortality from a specific disease is number of deaths from a specific disease in a year divided by total deaths from all causes in that year multiplied by 100. Here we are doing percentage because I told you proportion is expressed by percentage. So from a specific disease, for example, again tuberculosis, number of deaths is a subset of the denominator here. That is the total number of deaths from all causes. It is a direct subset. That's why this is a proportion. So proportional mortality from a specific disease is number of deaths from the specific disease in a year divided by total deaths from all causes in that year multiplied by 100. Here is the proportion. Similarly, under 5 proportional mortality rate, what is there? Number of deaths under 5 years of age in the given year divided by number of total deaths in the same period multiplied by 100. So we can do that also. Any other disease cause or any age group, we can do that by proportional mortality. For 50 years and above, it is also the same. Proportional mortality is different from specific cause specific mortality rate. These two terms are very different, please note. One is a rate, one is a proportion. This is one difference. Another difference is the numerator is not necessarily a subset of the denominator in the cause specific mortality rate, but here it is a direct subset of the denominator.
There is a huge difference and people often confuse the two between the cause-specific mortality rate and the proportional mortality. So this needs to be very clear. When the question is asked, when a problem is given with many values, and you have to read the question very clearly. What is asked? Are they asking any cause-specific mortality rate, asking the crude mortality rate, or asking the proportional mortality rate? That is very important. For example, here in this table, it is taken from a population in the US. There are 10 causes of death. We can see that accidents, HIV infection, neoplasms, cancer, heart disease, suicide, homicide, chronic liver disease, and all other factors. In the third column, number of deaths are given. And the total number of deaths are given as 1,40,904. So there are two columns, proportional mortality ratio and cause-specific death rate. They are different. How it is different? How have they been calculated? Cause-specific death rates have been calculated keeping the denominator as median population. And then the deaths from that cause is, that is 26,554 in accidents have been put in the numerator. So that is the cause-specific death rate. But in proportional mortality ratio, what they have done is, they have put that again 26,554 in the numerator, but in the denominator it is 1,48,904, the total number of deaths. So that is proportional mortality ratio. If you calculate for each number, you will find that the proportional mortality ratio will match. So these two things are different. এটাকে ক্লিয়ার করে নেবে, এই দুটো জিনিস কিন্তু ডিফারেন্ট, এই দুটোর মধ্যে কনফিউজ করবে না। One is proportion, that ratio is actually a proportion. One is a rate. Secondly, the denominator is different. For the proportional mortality ratio, the denominator is the total number of deaths. For the cause-specific death rate, the denominator is median population. Clear? Third is the case fatality rate. It is called rate, but it is actually a ratio. It is similar to proportional mortality rate. Very similar to proportional mortality rate, because again, kind of the denominator is the total number of cases due to the disease and numerator is total number of deaths due to the disease. It is very similar to it. The difference is in the denominator, it is not the total deaths, it is the number of cases from the disease. মানে একটা কোনো disease ছড়িয়েছে, outbreak হয়েছে of any particular disease, 100 people were infected and 5 people died. So if you do that 5 divided by 100, then that is the case fatality rate. We often heard this term very much during the COVID pandemic. Case fatality rate. What is the case fatality rate of this disease? In COVID, it was, I think, 0.2% to 0.3%, it was like that. Means out of every 100 people, 0.2 people were dying. Means out of every 1,000 people, 2 people were dying. It is like that. 1,000 people infected, not 1,000 people population. Out of every 1,000 people infected, 2 people were dying. So the total number of deaths due to a particular disease divided by the total number of cases due to the same disease multiplied by 100. Now you can see that the numerator and the denominator are kind of related to each other. They are ratio, number one, yes, they are of course a ratio, and they are more close to being a proportion than a rate. Because the numerator is a subset of the denominator. যতজনের ইনফেকশন হয়েছে তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে, কাইন্ড অফ আ সাবসেট, নট ক্লিয়ারলি আ সাবসেট, মানে নাম্বার অফ ডেথস একদম নেই ডিনোমিনেটরে, বাট ওদের মধ্যে কতজনের ডেথস হয়েছে। সো ইট ইজ কনসিডার্ড আ রেশিও। নাও কেস ফ্যাটালিটি রেট আমরা কখন বলবো? এখানে দেখো কোনো টাইম পিরিয়ড, আমরা বলি যে একটা টাইম পিরিয়ড ইউজুয়ালি মেনশন থাকে প্রপোর্শন বা রেট বা যাই হোক, এখানে কোনো টাইম পিরিয়ড মেনশন নেই। Because we use this term case fatality rate, we use this term case fatality rate during any acute disease. Why?
because a disease যাদের হয়ে গেল, either the disease will result in death or disease will result in cured. In another type of outcome where the disease is prolonged and they are living with the chronic disease, in that case we do not use a case fatality rate. একটা ডিজিজে ডেথ হবে, ডেথ হওয়ার হাই চান্স, ইউজুয়ালি অ্যাকিউট ডিজিজ বা ইনফেকশাস ডিজিজে সেটা হয়। ইনফেকশাস ডিজিজ ডাজ নট usually full to chronic type of disease. They do not extend to chronic type of disease. So in those cases, chronic diseases case fatality rate hobe na. We use this term for any acute disease. So as duration of the disease of interest lengthens, a person becomes increasingly likely to die of causes that are not associated with the specific disease. মানে ডিজিজ হলো কিন্তু ডেথ তখন হচ্ছে না বা কিওর তখন হচ্ছে না, টেনে গেল, তো আফটার সাম টাইম যদি ডেথ হয়, মেনি আদার ফ্যাক্টরস কাম ইনটু প্লে। উই ডু নট নো that how many persons died of that disease specifically. So in those cases of chronic disease, we do not use case fatality rate. We cannot understand that the death has occurred due to the specific cause only or that specific disease only. So that is there. As duration of the disease of interest lengthens, a person becomes increasingly likely to die of causes that are not associated with the specific disease. And if death from another cause is counted in the numerator, the case fatality rate will be overestimated. If death caused by the disease in question was not included in the numerator, the case fatality rate will be underestimated. So exactly time বেশি এক্সটেন্ড হয়ে গেলে কিসের জন্য পারসন মারা গেছে, ওই পারসন মারা গেছে সেটাকে ঠিকঠাক ডিটারমাইন না করতে পারলে কেস ফ্যাটালিটি রেট বলা যায় না। ইট উইল ইদার বি ওভার এস্টিমেটেড অর আন্ডার এস্টিমেটেড। সো দ্যাট ইজ আ হিউজ ইস্যু। These difficulties explain why case fatality rates tend to be used in acute infectious disease or diseases with short duration rather than for chronic diseases or diseases with relatively longer duration. So, এটা মনে রাখবে, case fatality rate বা রেশিওতে there is no such thing as a defined time period. It is just during the short stage of the disease that is existing in the population and how many people are dying from it. Niche numerator e population, median population nei. It is a part of the population, a part of the community who have been infected. Jader moddhe cases hoyeche. So number of deaths divided by number of cases. That is the case fatality rate. Case fatality rate kothatar moddhei formula ta ache. Case fatality. Case is a denominator, fatality is a numerator. Oi bhabe mone rakhbe tale mone thakbe. Case fatality rate. Next comes some of the vital statistics that we use for our population. যেমন IMR and MMR, মানে infant mortality or maternal mortality, these two are used to determine the health status of a country. যদি কোনো country health status জানতে চাও, you firstly look at IMR and MMR, infant mortality and maternal mortality. So these are the foremost vital statistics to indicate whether what is the health status of a country or a population. Maternal mortality is a ratio. MMR stands for maternal mortality ratio, not rate. Maternal mortality ratio. Why? Because the numerator and the denominator are not subsets or parts of each other. That is why it is called maternal mortality ratio. The denominator is the total number of live births in the same area and year. Numerator is the total number of female deaths due to complications of pregnancy, childbirth, or within 42 days of delivery from puerperal cases in a year. So it is basically maternal death divided by number of live births. Number of maternal deaths divided by number of live births. Maternal death kake bole? Pregnancy, delivery বা post puerperam period 42 days এর মধ্যে যদি death হয়, that is except for accidents or any other incidents, that is called a maternal death. এটা তোমরা বইতে পড়বে, both in gynae obs and in community medicine বইতে পড়বে what is maternal death. It is
any death due to complications of pregnancy, during delivery, childbirth, or within 42 days of puerperal period, except for accidents or any other incidents. That is called maternal death. So number of maternal deaths divided by number of live births in the same year and in the same area. So these two are not subsets of each other. These two are different type of population or different events, and we are doing a ratio of them. Then we multiply it by, usually not by 100. We can multiply it by 100, we can multiply it by 1000, we can multiply it by 10,000 or 100,000. In India, the death rates have become so low that we are now using 100,000. Number of maternal deaths per 100,000 population. Right now it is 97. The value of MMR in India is now 97, means 97 maternal deaths per 100,000 live births. That is the status of India right now. 97 per 100,000 live births. That is MMR. Now the rest of the two, infant mortality rate and the under 5 mortality rate, these are rates. These are rates. So IMR is number of child deaths under 1 year of age. Infant is up till 1 year of age. So number of child deaths until 1 year of age divided by the total number of live births into 1000. So per 1000 live births, how many infant deaths are there? That is called the infant mortality rate. Similarly, the under 5 mortality rate, that is the total number of live births, is in the denominator. Number of child deaths under 5 years of age is a numerator. That is called under 5 mortality rate. So this, you can do this for any age group. What is the mortality rate? But is maternal mortality rate, infant mortality rate, or under 5 mortality rate, these are very important vital statistics for determining the health status of any country. Again, these are all the things that you will again study in community medicine and obs-gynae also. That is, what is a neonatal mortality rate, post-neonatal mortality rate, and perinatal mortality rates. Neonatal mortality rates is number of infant deaths under 28 days old divided by number of live births in the same year multiplied by 1000. Post-neonatal means number of infant deaths between 28 days and 1 year of age divided by number of live births in the same year multiplied by 1000. So it depends on the age group. Perinatal mortality rate is a little bit different because perinatal mortality rate starts from the age of viability. It starts from the age of viability till 7 days of post-delivery. মানে 28 weeks থেকে 7 days after delivery অবধি যে পিরিয়ডটাকে বলা হয় perinatal period. So perinatal mortality rate is any death that is occurring between that is number of fetal deaths of 28 or more weeks of gestation plus postnatal deaths in 7 days divided by total fetal deaths and live births in the same period, because you have to include all of them in the denominator. Not just live births but also any fetal deaths that is happening. That is called perinatal mortality rate. So এখানে একটু denominator আলাদা. Similarly, stillbirth rate বলে একটা আছে, that is the number of stillbirths, যতগুলো stillbirth হয়েছে in the numerator divided by number of stillbirths plus live births in the denominator. That is a stillbirth mortality, stillbirth rate. কোনো জায়গা থেকে যখন কি বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, বার্থ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট, there is a third type of certificate called stillbirth certificate that is given by a hospital. When a person is delivered, a pregnant woman has come for delivery in the hospital, or someone has died. So there can be either birth certificate, there can be death certificate, and there is a third type of certificate called stillbirth certificate. So stillbirth is also a part of the vital statistics. Stillbirth ta ki hoy? Number of stillbirths in the numerator divided by number of stillbirths plus live births in the denominator. That is how a stillbirth rate is calculated. Okay?
stillbirth মানে who was viable in the womb but was born as dead. হ্যাঁ, মানে fetal অবস্থায় death হয়নি, was born as death. That is called stillbirth. আচ্ছা, এই থিওরিটা একটু পরে পড়াচ্ছি, আগে অঙ্কগুলো করে নাও। Everyone do the math for 2 minutes and then I'll show the result. Crude birth rate. Crude birth rate. Crude birth rate. Remember how rate is expressed. সেইভাবে অ্যান্সারটা লিখবে। Do it by your phone calculator, no issues, but practice in the copy as if you are writing in the exam. That is important. How do you show the formula? How do you do it? How do you write? That needs to be practiced. So practice that now. You can do the calculation in your phone, no issues, but practice writing. আবার বলো। ভেরি গুড, ঠিক আছে। 13.99 per 1000, ফাইন। অ্যাপ্রক্সিমেট একটা অ্যান্সার লিখলেই হবে, ওটা ডেসিমালে অনেকের ভ্যারি করে, নো ইস্যুস, বাট ক্যালকুলেশনটা ঠিক দেখাতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন। A community has a population of 30,000 and a birth rate of 36 per 1000. 5 maternal deaths were reported in the current year. Calculate the maternal mortality ratio. Population of 30,000 and birth rate of 36 per 1000. 5 maternal deaths were reported. Calculate the MMR. How much? ঠিক আছে, বাকিরা করো, আর 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি, করো। Total live births is 36 into 30. Why 36 into 30? 36, basically it's 36 divided by 1000 multiplied by 30,000. So it is coming 36 multiplied by 30. That is total live births is 1080. It is 36 divided by 1000 multiplied by 30,000. 36 multiplied by 30. Coming as 1080. So now you put that in this formula, 5 in the numerator and 1080 in the denominator, multiplied by 100,000, that is 1 lakh. I think most of you have miscalculated. যারা যারা যেখানে মিস্টেক হচ্ছে সেটা বুঝেছো, where you have made the mistake. So be very because এক্সামের সময় টেনশন প্রেসারেও একটা ফ্যাক্টর কাজ করে। ধরো আধা ঘন্টা কি 45 মিনিট টাইমে তোমাকে 5-6 খানা এপিডেমিওলজিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে হবে, সেরকম অবস্থায় কিন্তু এই মিস্টেক করাটা অ্যাভয়েড করতে হবে। সো হাউ টু ডু দ্যাট? উইথ আ লট অফ প্র্যাকটিস অর উইথ আ লট অফ ক্লিয়ার হেডেডনেস, ক্লিয়ার হেড রাখতে হবে। সো অ্যান্সার ইজ 8.46 or 8.47 per 1000. So always crude birth rate ki crude death rate
এগুলো or infant mortality rate, under 5 mortality rate এগুলো per 1000 either population বা live births whatever per 1000 এ করতে হবে. You have to express it like this. Any rates you have to express it per 1000. Just keep that in mind, it has to be per 1000. Next question. Consider two populations. One population has 1000 people, 300 of those people have the specified disease, 100 of whom die from the disease. Second population also has 1000 people, 50 people have the disease and 40 die from it. So which population has more death rate and case fatality rate? For example, A and B. Which population has more death rate and case fatality rate? There are two questions in there. Calculate and see. And koto. It is the question how much, but also calculate the death rates and the case fatality rate. What will be the crude death rate? Numerator ki hobe, denominator ki hobe, or the first population? 100 by 1000. ঠিক আছে. And what is the case fatality rate? Into তাই তো? Second, crude death rate কত? 40 case fatality rate 40 by ওটা পার্সেন্টে লেখা আছে ডেথ রেটটা, ওটা ছেড়ে তুমি যদি ওটাকে পার 1000 ও ধরে নাও একই ব্যাপার হচ্ছে. সো এখানে কি দেখা যাচ্ছে, the death rate is more in the first population but the case fatality rate is more in the second population. The incidence of death from the disease is higher in the first population but the severity of the disease is greater in the second. So this is the difference between death rate and case fatality rate. Clear? Any confusion? So these questions will come in your practical. The last thing, এটা একটু theoretical আছে কিন্তু you have to know this. There are, as I said, the death rates are, crude death rates are not standardized. I first said during the beginning of the class, they are not standardized. What do you mean by standardized? Means the composition of the populations are different, they cannot be compared to other populations, and so we have to make them either age specific or sex specific, standardized, whatever, but we have to standardize them in order to compare between two populations. There are two types of standardization, right? Two types of standardization, that is direct standardization and indirect standardization. Direct standardization and indirect standardization. So it is written, কি লেখা আছে এখানে?
if we want to compare the death rates of the two populations with different age composition, the crude death rate is not the right yardstick. This is because rates are only comparable if the population upon which they are based are comparable. So the median population between the two should be comparable. They should be of the same composition. If they are different, then you cannot compare the death rates. It is cumbersome to use a series of age-specific death rates. In each population, if you calculate a number of age-specific death rates and then just compare the age-specific death rates, how many age-specific death rates will you compare between the two countries? It is very cumbersome. So, the answer is age adjustment or age standardization, which removes the confounding effect of different ages and yields a single standardized or adjusted rate. Means অতগুলো age specific death rates এর জায়গায় একটা single specific death rate, standardized death rate তোমাকে দেবে that you can use to compare between two populations. That is why standardization is used. The adjustment can be made not only for age but also sex, race, parity, etc. Thus, one can generate age, sex, and race adjusted rates. So, you can use all of these rates for standardization to yield just 1% value of death rate that you can use to compare between two populations. এটাকে standardization বলা হয়. So, it is carried out by one of the two methods, direct or indirect standardization. Both the methods begin by choosing a standard population, not the age structures of the population. In both cases, there is one thing taken such as standard population. What is standard population? At a standard population, পুরো country ধরে নেওয়া হয় কোনো particular year এ বা কোনো neighboring country কে একটা standard population structure age ধরে নেওয়া হয়. মানে ইন্ডিয়াতে বসে যদি আমি কোনো এখনকার পপুলেশন অবজার্ভ পপুলেশনের কোনো স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন ধরতে চাই, I will maybe look to the standard population, maybe I will take China or something. একটা স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন যেটার আমরা কম্পেয়ার করতে পারি, একটা পপুলেশনকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিতে হবে, সেটা দিয়ে স্টার্ট করতে হবে ক্যালকুলেশন. সো উই আর নাও লুকিং ইনটু ডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন. ফর এক্সাম্পল, এটা যদি আমাদের অবজার্ভ ভ্যালু হয়, মানে কোনো কান্ট্রি যেখানে আছি সেখানে এজ অনুযায়ী ডিভাইড করে দিচ্ছি. We are doing the median population for each of these age groups. Third column এ কি deaths in that particular year, সেই এজ গ্রুপে কতজন ডেথস হচ্ছে, and from there in the last column we are calculating the death rates, crude death rate basically, age specific death rates. এই age specific death rates পেলাম কি করে পেলাম? 60 ফার্স্ট রোতে 60/4000 করলাম তো 15 পেলাম, সেকেন্ড রোতে 20/4500 করলাম তো 4.4 পেলাম. এইভাবে onwards we are doing the age specific death rates in the population. This is for the observed value, যেখানে আছি যেখানকার death rates calculate করতে চাইছি. Now these death rates belong to these specific age groups. আর total crude death rate কত? 446 deaths divided by 53,500 population, that is 8.3. তো আমার crude death rate যেটা আসছে সেটা হচ্ছে 8.3, and these are the age specific death rates that are coming for the observed population. Now how will I standardize it? How will I make it comparable to others? For example, we have got a standard population value, the same age group we have divided and we have got the values of the standard population. মানে comparable কোনো বা standard যাকে ধরে নিচ্ছি যে population-এ, তাদের age specific population-টাকে নিয়ে নিচ্ছি. We are applying the death rates that we have found in our observed population and applying to this standard population, and we are finding the expected number of deaths. মানে 15% of 15 per 1000 out of 2400 standard population. ফার্স্ট রোটে যেটা করা হচ্ছে, a specific death rate 15 out of 1000 multiplied by 2400, সেটা আসছে 36. মানে in the standard population the expected number of deaths is 36 if we apply the a specific death rate of our population. তো আমাদের এই a specific death rate-টা মানে আমাদের পপুলেশনের ডেথ রেটটা আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনে অ্যাপ্লাই করি তো কতগুলো ডেথস আসছে? তো
So in each age group you calculate the total number of standard population and total number of expected deaths. তো আলটিমেটলি ওই সেম এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটটা এখানে রেটটা সেম রাখা হচ্ছে বা পপুলেশনটা বদলে দেওয়া হচ্ছে বেসিক্যালি we are keeping the same death rate in a standard population and then we are finding the standard death rate is 6.56. Now this 6.56 what has come in the below, this is adjusted death rate. আমরা 8.3 টা পেয়েছিলাম crude death rate, এটা পেলাম আমরা standardized death rate. Now if you are standardizing each country's death rate, then we can compare between two countries. পরে 6.56 দিয়ে আমি কম্পেয়ার করতে পারবো টু আদার কান্ট্রিজ, নট 8.3, বিকজ 8.3 যেটা এসছে যেখান থেকে সেটার পপুলেশনটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ছিল না. দিস পপুলেশন হ্যাজ বিন স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইউজিং আ স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন. দিস ইজ কল্ড ডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন. মানে এজ যেটা কনফাউন্ডিং করছে, এজের যে প্রবলেমটা সেটাকে হাটিয়ে দিয়ে তাহলে অ্যাকচুয়াল ডেথ রেট, স্ট্যান্ডার্ডাইজ ডেথ রেট কত হওয়া উচিত. এই যে এজ যেটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছিল এজ গ্রুপ, কারণ কোনো পপুলেশনে এল্ডারলি এজ গ্রুপ বেশি হয়, কোনো পপুলেশনে ইয়াং এজ গ্রুপ বেশি হয়, এটা একটা বায়াস ক্রিয়েট করে আর কম্পারেবল করতে পারে না, কনফাউন্ডিং ক্রিয়েট করে, কনফাউন্ডিং বলে এটাকে. দিস ইজ আ টাইপ অফ প্রবলেম দ্যাট হ্যাপেন্স ডিউরিং ক্যালকুলেশন অফ ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অর রিসার্চ অর হোয়াট এভার. তো এই যে ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্যালকুলেশনের সময় কনফাউন্ডিংটা হয়, এই ফ্যাক্টর এজ যেটা কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর হয়ে গেছিল, সেই কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টরটাকে সরিয়ে দিলাম বিকজ আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দি এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটস টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন. স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনে তাহলে যেভাবে ক্যালকুলেট করলাম ডেথ রেট, সেটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয়ে গেল. দিস ইজ কল্ড ডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন. Now if we do not have the age specific death rates, we have the age specific death rates, that's why we are calling it direct standardization. আমরা directly standardize করতে পারছি আমাদের কাছে age specific death rate আছে বলে. আমাদের কাছে যদি age specific death rate না থাকে তাহলে আমাদের indirectly standardized death rate calculate করতে হবে. That is called indirect standardization or standardized mortality ratio. কি লেখা আছে? The simplest and most useful form of indirect standardization is the standardized mortality ratio or SMR. It is the the concept is that the regions with higher mortality also have higher morbidity and should therefore receive proportionately higher funding to combat ill health. এটা কোন specific vulnerable population এর জন্য usually indirect death rate টা calculate করা হয় because we do not have the specific death rates of that population. Standard mortality ratio is a ratio of the total number of deaths that occur in the study group to the number of deaths that would have been expected to occur if that study group had experienced the death rate of a standard population. মানে আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি অবজার্ভ পপুলেশনে ডেথ রেটস নেই, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনের ডেথ রেটটা যদি এদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা হতো আর সেই অবজার্ভ ভার্সেস এক্সপেক্টেডটা আমি যদি কম্পেয়ার করি, দ্যাট ইজ কল্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও. ইন আদার ওয়ার্ডস, SMR compares the mortality in a study group, for example an occupational group, for example coal miners. It compares the mortality in a study group with the mortality that the occupational group would have had if they experience national mortality rates, মানে expected deaths. So it is basically the ratio of observed death divided by expected deaths into 100. That is the standard mortality ratio. Standard mortality ratio. This is the measure of indirect standardization. আমার কাছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওই ভালনারেবল পপুলেশনকে অকুপেশনাল গ্রুপে এর স্পেসিফিক ডেথ রেট নেই, কিন্তু আমাদের তাও তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেথ রেট ক্যালকুলেট করতে হবে. তো কোল ওয়ার্কার্সদের যদি আমি ডিরেক্টলি দেখতে চাই যে তাদের আমি স্ট্যান্ডার্ডাইজ ডেথ রেট কি করে ক্যালকুলেট করব, I have the death rates of the national population, মানে অন্য পপুলেশনের ডেথ রেট আমার কাছে আছে, এদের নেই, আমি যাকে অবজার্ভ করছি তার নেই. তো সেই অনুযায়ী যদি এজ গ্রুপ অনুযায়ী আমরা ন্যাশনাল পপুলেশন ডেথ রেটস আনি, বাট আই নো দ্য কোল ওয়ার্কার্স পপুলেশন, আমার পপুলেশনের নাম্বারটা আছে, ডেথটা কতজন হয়েছে সেটা আমার কাছে নেই, ডেথটা কতজন রেটে হয়েছে সেটা আমার কাছে নেই. তো কোল ওয়ার্কার্স পপুলেশন টোটাল অবজার্ভ ডেথস আমি জানি না, যদি জানতাম পার এজ গ্রুপ তাহলে তো আমি ডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনই করে নিতে পারতাম,
কিন্তু যেহেতু আমি অবজার্ভ ডেথস পার এজ গ্রুপ জানি না, আই জাস্ট নো দ্যাট দি অবজার্ভ ডেথস টোটাল ইজ 9। জানি যে 9 জন কোল ওয়ার্কার্স এর ডেথ হয়েছে আউট অফ 1000 পপুলেশন। আউট অফ 1000 কোল ওয়ার্কার্স 9 জনের ডেথ হয়েছে, আমি শুধু এটাও জানি, আমি এই স্পেসিফিক কোল ওয়ার্কার্স এর ডেথ জানি না। তো আমি ন্যাশনাল পপুলেশনের ডেথ রেটটা আনলাম, আই অ্যাপ্লাইড ইট টু আওয়ার অবজার্ভ পপুলেশন অ্যান্ড ফাউন্ড দি expected number of deaths. Expected number of deaths total is 7, observed হচ্ছে 9, তাহলে 9 divided by 7 মানে observed divided by expected deaths, that is 129. Why 129 এসছে? যদি 100 আসতো, যদি মানে সেম হতো নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর, মিন্স observed death equal to expected deaths, মানে যে পপুলেশনের ডেথ রেট আমি নিয়ে আসছি আর যে পপুলেশনের আমি ক্যালকুলেট করছি তাদের দুজনেরই ডেথ রেট সেমই হচ্ছে, তার মানে খুব একটা ডিফারেন্স নেই, তারা ন্যাশনাল ডেথ রেটের সাথে মিলে আছে। যদি বেশি হয় তার মানে দ্যাট পপুলেশন ইজ ভেরি ভেরি ভালনারেবল টু মর্টালিটি, তাদের মধ্যে মর্টালিটির চান্সেস বেশি, কোল ওয়ার্কার্সদের মধ্যে মর্টালিটির চান্সেস বেশি, 100 এর বেশি ভ্যালু হচ্ছে তাই জন্য। যদি 100 এর কম হয় তার মানে ন্যাশনাল পপুলেশনের থেকে তাদের ডেথের সম্ভাবনা কম। এটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও। So here it is coming as 129 means coal workers এর মধ্যে expected deaths এর থেকে observed deaths বেশি, তার মানে deaths বেশি হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে, coal workers এর মধ্যে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বেশি health funds allocate করব। This is the concept behind standardized mortality ratio and this is the method of indirect standardization because I don't have the age specific death rates of this particular coal worker population, that's why. যখন আমার কাছে এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটস থাকবে অফ মাই পপুলেশন, I will do direct standardization. If I don't have that, I will do indirect standardization. ঠিক আছে, এটা একটুখানি কনফিউজিং কনসেপ্ট, পার্কে আছে, ভালো করে পড়বে, জাস্ট মাথায় এটা রাখবে, এ স্পেসিফিক ডেথ রেটস থাকলে ডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করব, না থাকলে ইনডিরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করব, দ্যাট ইজ দি কনসেপ্ট।